怎么样才能把禁锢在我们脑子里的思想传达给别人？怎么样才能让别人体会我们一生中所经历的感受？这样的问题一直折磨着我。最简单的答案就是语言。但是语言呢？这种无法描述的能力本身是什么？我们把思路转化成语法，然后移到他人的知觉中，这个过程难道真的可靠吗？很多人把语言视为理所当然的沟通工具，然而它更是一条直通我们内心的美妙奇特的隧道。Les invito a sumirse en el engranaje de su mente, en busca de la verdadera esencia del lenguaje. Expresamos nuestros pensamientos a través de palabras cuidadosamente seleccionadas, o las limitadas palabras del sistema lingüístico definen nuestro concepto del yo. Para que funcione cualquier idioma tiene que haber un acuerdo tácito entre una comunidad con respecto al significado de cada símbolo. Cada manipulación de los músculos de nuestra boca y del flujo del aire que exhalamos lleva un mensaje, una parte de este código que nuestro cerebro sabe descifrar a una velocidad alucinante. La estructura que le brindamos a nuestras oraciones se ciñe a reglas exactas para que la imagen que creamos en nuestra conciencia aislada se reproduzca en la mente del interlocutor. Erst nachdem wir festgestellt haben, dass die Sprache eine Art von Brücke zwischen zwei für immer getrennten Welten errichten kann, wird die Mächtigkeit dieses Kommunikationsmittels klar. Ein Wort kann ein Leben retten oder vernichten. Ein einziger Satz kann eine Zivilisation verstärken oder zerstören. Das Gewicht jedes ausgesprochenen Wortes wird so oft unterschätzt. Wir können uns aber kaum vorstellen, wie unbegrenzt unsere angeborene Sprachfähigkeit tatsächlich ist. Und gerade deswegen ist es so wichtig, unsere Worte mit großer Sorgfalt auszuwählen und über den eigentlichen Sinn unserer Ausdrücke nachzudenken. 우리가 마음에 끊임없이 나타나고 있는 감정과 매일 하는 행동을 분석하고 싶다면 언어가 필요해요. 이 강한 도구로 우리는 남들이 우리를 어떻게 보는지도 알 수 있어요. 모든 단어에는 특정한 의미가 있는데도 불구하고 사람마다 다르게 사용돼요. 그러다 보니 우리가 어떤 생각은 어떤 단어와 연관되어 있는지 발견해야 하고 이런 식으로 개인의 사고방식을 잘 이해할 수 있으며 말할 때도 더 정확한 표현법을 고를 수 있어요. Peut-être le but du langage n'est pas de communiquer avec les autres, mais plutôt de se connaître soi-même, de découvrir qui nous sommes, de creuser dans notre esprit pour révéler des couches cachées de notre identité. Si on utilise le langage comme une clé qui nous donne accès à nos souvenirs, nos sentiments et nos réactions face à la réalité, on pourra aller au-delà de ce qu'on croit connaître et de devenir meilleur, en reconnaissant nos défauts et en cherchant de nouveaux chemins pour nous exprimer, afin de ne pas blesser les autres et de créer une nouvelle perception de nous-mêmes. Každý jazyk nám poskytuje neuveriteľnú príležitosť objaviť inú časť našej osobnosti. Môžeme odhaliť svoju podstatu a otvoriť sa tak novým spôsobom myslenia. Učíme sa vnímať svet z iných uhlov tým, že sa snažíme pochopiť, prečo používame určité výrazy na vyjadrovanie sa. A tak sa to posolstvo, ktoré nám chcú iní vysielať, stane tiež jasnejším, keď rozložíme skutočný význam ich slov. Schopnosť popísať oblohu plnú oblakov, vysvetliť niečo, čo sa udialo pred 1000 rokmi a podeliť sa o naše sny a zvedavosť nie je samozrejmosťou, ale skôr neoceniteľným darom, ktorý musíme uplatniť zodpovedne. There's an indescribable freedom that comes with uncovering one's own sense of expression, how we understand the world and ourselves. A sense of purpose with every utterance inevitably follows, allowing us to build phrases with meaning, offering a direct path into our minds. Through this realization, the barriers that divide us crumble, and our joy and confusion are reflected in the shared thoughts of those we communicate with. Every language offers a peek into a distinct sliver of reality. To truly comprehend even one sliver can change everything. Let us know the personal meaning of each word we pronounce, propel these words with awareness, and utilize language as light, to bind ourselves more tightly with our own identity and with all that is.